Niemand wust geno waarom, aber veel spurten, das etwas beverstand. Verungskraft verschwanden Hoffager in meetings. Intern daten abfragen namen zu. Merari extern berater worden plötzlich engagert. Und immer ofter hort ich diesel befrage. Weißt du, was hier los ist? Ich antwortet jeds mal gleich. Nein. Technisch gesehen war das nicht einmal gelegen. Ich kannte den endgültigen Plan selbst noch nicht. Wir entwickelten in erst. Schritt für Schritt. Analyse für Analyse. Tag für Tag. 3 Monate später war die Vorbereitung nahezu abgeschlossen. Und genau in dieser Phase erreicht mein Ausgrenzung ihren Hochpunkt. Martin behandelt Michigan inzwischen wie ein Verwaltungsassistentin. Bei Meetings ignoriert mein Wortmeldungen. Neue Mitarbeiter wurden gezielt und mir vorbegleitet. Mehrere Projekt wurden ohne mein Wissen umorganisiert. Offensichtlich glotter inzwischen vollkommen und seine eigene Version der Realität. Ein Realität, in der ich keine Rolle mehr spielt. Eins nach Mittag stand ich zufällig vor einem Besprechungsraum. Drinnen liefen Vorbereitungen für ein wichtiges Strategieprojekt. Mein Projekt. Wieder einmal. Als ich eintreten wollte, erschien Martin vor der Tür. Amelia. Sein Tonfall war übertrieben freundlich. Diocese Meeting betrifft Hütner die Kernverantwortlichen. Ich sah in ruhigen. Versti. Wir informieren dich später. Naderlich. Worked fast erlichtert. Als hat einen weiteren Sie gerungen. Wenn gewusst hat, was in wenigen Wochen passieren wird, hat vermutlich anders reagiert. Am selben Abend erhielt ich ein Nachricht von Sophia. Nur ein einziger Satz. Der finale Plan ist Dynamit. Ich starrte auf die Nachricht. Mein Puls beschleunigt sich. Nach über einem Jahr Analyse. Monaten geheimer Vorbereitung. Hunderten Stunden Arbeit. War die Entscheidung gefallen. Die Umstrukturierung wird stattfinden. Und niemand im Unternehmen und auch nur ansatzweise, wie tiefgreifend sie sein wird. Nicht einmal Martin. Vor allem nicht Martin. Die Nachricht von Sophia ließ Michigan in dieser Nacht kaum schlafen. Der finale Plan ist Dynamit. Nur 5 Wort. Doch hinter diesen 5 Worten verbargen sich Monate harter Arbeit, unzählige Analysen und ein Organisationskonzept, das Gesamtunternehmen verändern wird. Am nächsten Morgen traf ich Sophia wie gewohnt 6:30 Uhr. Als ich Büro betrat, lag bereits ein dicker Ordner auf dem Konferenztisch. Sie schab in zu mir. Das ist die endgültige Version. Ich öffnet die erste Seite. Über 100 Seiten. Neue Organisationsstrukturen. Verantwortlichkeitsmodell. Leistungskennzahlen. Kontrollmechanismen. Berichtswege. Umsetzungsplan. Jede einzelne Seite basiert auf Daten. Nicht auf Politik. Nicht auf Beziehungen. Nicht auf Hierarchien. Auf Fakten. Zum ersten Mal sah ich das komplette Bild. Und selbst ich war beeindruckt. Der Vorstand hat zugestimmt. Sophia nickt. Einstimmig. Ohne Änderungen. Einige kleiner Anpassungen. Sie lächelt leicht. Aber das Grundkonzept bleibt exakt so, wie sie es entwickelt haben. Für einen Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Vor etwas mehr als einem Jahr war ich die Mitarbeiterin gewesen, die man aus Besprechungen ausglas. Jetzt lag vor mir ein Unternehmensplan, der auf meiner Arbeit basiert. Ein Plan, der 1000 Mitarbeiter betreffen wird. 1. Sophia schaut auf ihr Ohr. In 10 Tagen. 10 Tage. Nur noch 10 Tage. Die Zeit verging anschließend langsamer als Gmails Zuver. Jeder Arbeitstag fühlt sich doppelt so lang an. Jed's Meeting. Jede ignoriert Wortmeldung. Jede abfällige Bemerkung. Ich muss Michigan ständig daran erinnern, ruhig zu bleiben. Geduldig. Professional. Denn niemand dürft etwas ahnen. Besonders Martin nicht. Bewegt sich weiterhin durch die Abteilung, als Jorim die Zukunft des Unternehmens. Wird aufgeben. Bewertet Mitarbeiter. Traf Entscheidungen. Und präsentiert den ander Menschen als sein eigenen. Wenn ich in beobachtet, fragt ich Michigan manchmal, ob tatsächlich glaubt, damit dauerhafter Fallgreich sein zu können. Vielleicht tat das. Vielleicht hat ihm jahrelang niemand widersprochen. Vielleicht hat das System in selbst davon überzeugt, das same Position automatisch Kompetenz bedeutet.
Die letzte Woche wurde Kundigung wird zur Hardison Phase überhaupt. Ausgerechnet jetzt Begen Martin, mein Arbeit öffentlich in Frage zu stellen. Bei einer Teamsitzung erklärt manch Mitarbeiter konzentrieren sich zu sehr auf theoretische Modell und verlieren dabei die Realität aus den Augen. Mehrere Kollegen blickten automatisch zu mir. Martin bemerkt es. Naderlich bemerkt es. Und erlächelt. Strategisches Denken ist wichtig, fort. Aber nur, wenn es tatsächlich praktikabel ist. Ich sagt nix. Innerlich sollt ich die verbleibenden Tage. 7, 6, 5, 4. Dan kem mein jahrliches Mitarbeitergespräch. Nach Hut erinnere ich Michigan und Jed's Detail. Martin saß hinter seinem Schreibtisch. Vor ihm lag mein Leistungsbeurteilung. Worked entspannt. Selbst zufrieden. Fast schon gönnerhaft. Zunächst einmal mochte ich sagen, dass ich ihren Einsatz schätze. Ich nicht hoffentlich. Blattert durch die Unterlagen. Ihr Genauigkeit ist hervorragend. Weiter sieht. Ihr Bericht sind stets pünktlich. Noch ein sieht. Ihr Detailorientierung ist bemerkenswert. Dan legt den Stift zur Seite. Allerdings sehe ich weiterhin Defizit im strategischen Bereich. Ich muss Michigan beherrschen, nicht zu lachen. Defizit im strategischen Bereich. Die Ironie war beinahe absurd. Versti. Sie arbeiten hart, Amelia. Verschränkt die Hand. Aber nicht jeder ist dafür geschaffen, groß Initiativen zu führen. De war der Satz. Der Satz, den Menschen verwenden, wenn sie an dir klein halten wollen. Nicht weil dies Menschen unfähig sind. Sondern weil ihr Fähigkeiten bedrohlich wirken. Ihr groß stark liegt darin, and ihr zu unterstützen. Ich unterschrieb die Beurteilung. Ohne Diskussion. Ohne Widerstand. Ohne Kommentar. Als ich sein Büro verließ, war ich erstaunlich ruhig. Nicht weil sein Wort kein Wirkung hatten. Sondern weil ich wusste, dass sie bald bedeutungslos sein würden. 3 Tage später erhielt das Gesamtunternehmen eine Einladung. Pflichtversammlung. Freitag. 9 Uhr. Alle Mitarbeiter. Sofort begannen die Spekulationen. Fusion. Übernahme. Entlassungen. Neues Management. Niemand wusste etwas. Und genau das macht allen nervös. Der Freitagmorgen kam schneller als erwartet. Ich stand ungründlich früh auf. Zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich Nervosität. Nicht Angst. Nervosität. Denn selbst jetzt konnte theoretisch noch etwas schiefgehen. Als ich Michigan ansah, betrachtet ich mein Spiegelbild. Denn erinnert ich Michigan an einen Satz meiner Großmutter. Geduld bedeutet nicht, passiv zu warten. Geduld bedeutet, vorbereitet zu sein, wenn der richtige Moment kommt. Hut war dieser Moment gekommen. 8:30 Uhr erreicht ich das Hauptkonferenzzentrum. Der riesige Saal fühlt sich bereits mit Mitarbeitern. Überall wird diskutiert. Gerausch. Flüstern. Mutmaßungen. Unsicherheit. Ich setzt Michigan in die mittlere Reihe. Nicht vorn. Nicht hinten. Genau dort, wo ich immer gesessen hat. Martin erschien etwa 15 Minuten später. Wir erwarteten bei den Führungskräften in der ersten Reihe Platz. Bemerkt Michigan nicht einmal. Oder tat zumindest so. Kurz vor nun wird es still. Dan betrat Sophia Reinhardt die Bühne. Sofort richten sich alle Blick nach vorn. Sie wartet einen Moment. Dan beg and sie. Vielen Dank, dass Sie hut hier sind. Ihr Stimme war ruhig. Kontrolliert. Selbstbewusst. In den vergangenen 12 Monaten wird die umfassendste Organisationsanalyse in der Geschichte unseres Unternehmens durchgeführt. Einige Mitarbeiter wechselten neugierig Blick. Martin wirkt weiterhin entspannt. Aber raschend. Daniel ignoriert den Sarkasmus. Die Frau, für die ich dich verlassen habe, war nicht die Person, für die ich sie gehalten habe. Und deshalb hast du plötzlich erkannt, dass du einen Fehler gemacht hast. Nicht plötzlich. Wie lang Dan? Schwieg. Und genau dieses Schweigen variiert die Antwort. Jar. Es hat jar gedauert. Jar, bis begriffen hat, was verloren hat. Doch inzwischen war es zu spät. Viel zu spät. Weißt du, sagt schließlich, als ich hut hierherkom und dich gesehen habe. Macht ein Pause.
Have ich gedacht, du würdest Michigan anschreien. Warum? Weil ich es verdient hat. Zum ersten Mal in diesem Abend stimmt ich ihm vollkommen zu. Ja. Nickt langsam. Aber du hast es nicht getan. Nein. Warum nicht? Ich lächelt leicht. Weil ich glücklich bin. Die Wort treffen in starker als alles andere Zuver. Ich konnte es sehen. Den plötzlich verstander etwas. Mein Erfolg war nicht nur beruflich. Mein größter Erfolg war, dass ich ihn nicht mehr braucht. Und genau das war für in schwer zu akzeptieren. Daniel sah weg. Dan atmet tief durch. Anna. Sein Stimme war kaum hörbar. Glaubst du, Menschen würden in ein zweit Chance? De war sie. Die Frage, die ich seit Beginn des Abends unbewusst erwartet hat. Nicht weil ich hofft, sie zu hören, sondern weil ich wusste, dass sie kommen wird. Früher oder später. Daniel sah Michigan en. Nervos. Unsicher. Fast verletzlich. Kommt darauf an, antwortet ich. Worauf? Was sie beim ersten Mal zerstört haben. Senkt den Blick. Und plötzlich wusste ich genau, was als nächstes kommen wird. Ich habe einen Fehler gemacht. Das hast du. Den großen meines Lebens. Ich sagt nix. Und wenn ich ehrlich bin. Schluckt. Have ich nie aufgehört, Michigan zu fragen, was passiert war, wenn ich geblieben war. Jetzt war es ausgesprochen. Endlich. Die Wahrheit. Nicht die Wahrheit über die Hochzeit. Sondern die Wahrheit über Hut. Daniel beruht sein Entscheidung. Nicht nur ein bisschen. Sondern jeden einzelnen Tag. Und plötzlich wird mir klar, warum am Anfang des Abends über Michigan gelacht hat. Es war nie Überlegenheit gewesen. Es war Unsicherheit. Hat gehofft, Michigan gescheitert zu sein. Weil mein Erfolg gezwungen hat, sich seinem eigenen Fehler zu stellen. Und genau das war passiert. Anna. Sein Stimme zittert leicht. Gibt es eine Chance für uns? Die Frage hing zwischen uns in der Nachtluft. 5 Jahre zuvor hat sie mein Herz schneller schlagen lassen. Hut fühlte sie sich wie die Frage eines Fremden. Ich betrachtet ihn. Lang. Sehr lang. Und waren Daniel auf ein Antwort wartet, wird mir etwas entscheidens klar. Hat endlich erkannt, was verloren hat. Aber hat noch nicht verstanden, dass es niemals zurückbekommen wird. Für einige Sekunden sagt niemand etwas. Daniel wartet. Sein Blick war auf Michigan gerichtet. Hoffnung lag darin. Hoffnung und Angst. Die Angst vor einer Antwort, die wahrscheinlich längst kannte. Ich betrachtet ihn schweigend. Vor 5 Jahren hatte ich alles dafür gegeben, diesen Mann zurückzubekommen. Ich hatte jede Bedingung akzeptiert. Jede Entschuldigung. Jede Erklärung. Damals war ich überzeugt gewesen, dass mein Glück von ihm abhing. Doch die Frau von damals existiert nicht mehr. Sie war in dem Moment verschwunden, als Daniel sich entschieden hat zu gehen. Gibt es eine Chance für uns? Sein Frage hing noch immer zwischen uns. Langsam atmet ich aus. Dan schüttelt ich den Kopf. Nein. Daniel schloss kurz die Augen. Als hat genau dies Antwort erwartet. Und trotzdem gehofft, etwas anderes zu hören. Gar kein. Gar kein. Nickt langsam. Doch ich konnte sehen, dass noch nicht aufgeben wollte. Anna, Menschen machen Fehler. Ja. Und Menschen können sich ändern. Das stimmt. Für einen kurzen Moment schien Hoffnung in sein Gesicht zurückzukehren. Dann sprach ich weiter. Aber manch Entscheidungen haben Konsequenzen. Sein Blick senkt sich. Ich weiß. Nein. Ich schüttelt den Kopf. Ich glaub nicht, dass du es wirklich weißt. Daniel runzelt die Stirn. Was meinst du? Ich lent Michigan leicht gegen das Geländer der Terrasse. Als du gegangen bist, hast du nicht nur unsere Hochzeit zerstört. Schwieg. Du hast mein Vertrauen zerstört. Wieder sagt nix. Du hast 7 Jahre unseres Lebens weggeworfen, als waren sie bedeutungslos. Die Wort treffen in sichtbar. Doch ich war noch nicht fertig. Und das Schlimmste ist nicht einmal, dass du ein andere Frau wolltest. Daniel blickt überrascht auf. Nicht.
Neen. Mein Stimme blieb ruhig. Das Schlimmste, das du nicht einmal den Mut hattest, ehrlich zu sein. Die Erinnerung daran schmerzt nicht mehr. Aber sie war nachte. Wie ein alte Narb. Man spürt sie nicht jeden Tag. Doch man vergisst nie, wie sie entstanden ist. Du hast Michigan einfach allen gelassen. Daniel schluckt schwer. Ich weiß. Neen. Wieder schüttelt ich den Kopf. Du weißt es nicht. Sah Michigan verwerten. Zum ersten Mal sprach ich über etwas, das ich bisher niemandem erzählt hat. Weißt du, was nach der abgesagten Hochzeit passiert ist? Daniel antwortet nicht. Ich konnte monatelang nicht schlafen. Sein Gesicht verandert sich. Anna. Ich habe Michigan jeden Morgen gefragt, was ich falsch gemacht habe. Die Erinnerungen kamen zurück. Nicht schmerzhaft. Aber klar. Ich habe Michigan selbst gehasst. Daniel blickt zu Boden. Ich habe jede Unterhaltung analysiert. Es tut mir leid. Naderlich tut es das. Mein Stimme war nicht wütend. Nur ehrlich. Hut tut es dir leid. Die Wahrheit traf in harter als jede Beleidigung. Den sie war. 5 Jahre lang hat geschwiegen. 5 Jahre lang hat sich nie gemeldet. Und jetzt wollte ein zweit Chance. Jetzt war gesehen hat, was aus mir geworden war. Plötzlich lachte ich leise. Daniel sah überrascht auf. Was ist? Weißt du, was das ironisch und der ganzen Sache ist? Neen. Früher dachte ich, du warst das Best, was mir passiert ist. Schwieg. Hut weiß ich, das dein Weggang das Best war, was mir passieren konnte. Daniel start. Die Wort treffen in wie ein Schlag. Doch ich meint jeds einzeln davon ernst. Den in hat ich Michigan niemals so entwickelt. Diesen Schmerz hat ich nie gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Diesen Taschuschung hat ich niemals erkannt, wie stark ich wirklich war. Du warst die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ich mott ein Pause, aber gleichzeitig die wichtigst. Daniel konnte mir nicht mehr in die Augen sehen. Zum ersten Mal wirklich gebrochen. Nicht wegen meiner Karriere. Nicht wegen meines Erfolgs. Sondern weil ihm endlich klar wurde, dass kein Rolle mehr in meinem Leben spielt. Kein besonderer. Kein wichtig. Gar kein. Genau in diesem Moment auf nichts sich die Terracenter. Anna. Es war Sophie. Sie lächelt. Du bist du ja. Wir suchen dich überall. Ich lächelt zurück. Ich komm gleich. Sophie bemerkt sofort die Stimmung zwischen uns. Sie warf Daniel einen Cousin-Blick zu. Dan verstand sie. Storage. Neen. Ich schüttelt den Kopf. Eigentlich perfekt getimmt. Daniel sah Michigan an. Sein Blick variiert, das was passieren word. Das Ende. Der endgültige Abschied. Anna. Zum letzten Mal sprach meinen Namen aus. Ich wünsche dir wirklich alles gut. Ich nicht. Danke. Dan lächelt ich. Ein ehrliches Lächeln. Nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich es so meint. Ich wünsche dir auch alles gut, Daniel. Zum ersten Mal seit 5 Jahren fühlt sich dieser Name nicht schweren. War einfach nur ein Name. Mehr nicht. Ich dreht Michigan und ging Zurich in den Saal. Michigan noch einmal zu sehen. Den manch Kapitel müssen nicht nu geschrieben werden. Man muss sie nur schließen. Genau das tat ich in dieser Nacht. Während hinter mir ein Mann stand, der endlich verstanden hat, was verloren hat. Vor mir ein Leben lag, das ihm nix mehr schuldet. Als ich gemeinsam mit Sophie Zurich in den Saal ging, fühlte ich Michigan like der als seit Jahren. Nicht glücklich. Nicht euphorisch. Sondern frei. Frei von Fragen. Frei von Hoffnungen. Frei von einer Vergangenheit, die Michigan viel zu lang begleitet hat. Hinter mir blieb Daniel auf der Terrasse Zurich. Zum ersten Mal spielt es kein Rolle mehr, was dacht. Zum ersten Mal interessiert es Michigan nicht, ob Michigan verstand. Oder ob beruht, was getten hat. Den sein Rui konnte die Vergangenheit nicht ändern. Ich brauchte sie auch nicht mehr. Im Saal war die Stimmung ausgelassen. Menschen lachten. Musik spielt.
Glaser Klurten, das Leben ging weiter. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, wirklich daran teilzunehmen. Sophie nahm sich ein Glas Wein und grinst Michiganen. Na, ich musst lachen. Na was? Fühlt sich gut an oder? Ich was genau, was sie meint. Ja. Endlich abgeschlossen. Ich nicht. Endlich. Sophie hab Glas. Dan Sultan were darauf trinken. Worauf? Sie lächelt. Auf die Bestentscheidung, die Daniel Gemels getroffen hat. Ich lachte laut. Du bist unmöglich. Nein. Sie grinst. Ich mein das ernst. Und wenn ich ehrlich war, hatte sie erect. Damals hatte ich geglaubt, Daniel hat mein Leben zerstört. Hut wusste ich, dass mir unabsichtlich etwas viel Wortvollers gegeben hat. Michigan selbst. Im Laufe des Abends führten wir noch viel Gespräch. Mit alten Freunden. Mit ehemaligen Lehrern. Mit Menschen, die ich jahrelang nicht gesehen hat. Mehrmals bemerkt ich Daniel auf der anderen Seite des Raums. Worked still. Nachdenklich. Fast verloren. Nicht einmal anhören so selbstsicher wie zu Beginn des Abends. Doch diesmal empfand ich kein Mitleid. Und auch keine Genugtuung. Nur Gleichgültigkeit. Kurz vor Mitternacht beg und die Veranstaltung sich langsam aufzulösen. Die ersten Gastverabschiedeten sich. Jacken wurden geholt. Telefonnummern ausgetauscht. Versprechen gemacht, sich wieder öfter zu melden. Ich nahm ihn Tasch und mot Michigan ebenfalls auf den Weg zum Ausgang. Dort hort ich plötzlich ein Stimme hinter mir. Anna. Ich dreht Michigan Daniel. Noch ein letztes Mal. Blieb einige Meter entfernt stehen. Diesmal ohne Lächeln. Ohne Arroganz. Ohne Fassade. Nur ein Mann, der zu spät verstanden hat, was verloren hat. Ja. Sah Michigan einen Moment lang an. Dan nickt langsam. Ich wollte Michigan bedanken. Die wird überraschten Michigan. Bedanken. Ja. Lächelt traurig. Hut have ich etwas verstanden. Ich sagt nix. Ich hab jahrelang geglaubt, dass ich vor einem Feller davongelaufen bin. Schüttelt den Kopf. Dabei bin ich vor dem besten Menschen davongelaufen, den ich jemals hat. Für einen Augenblick entstand still. Früher hatten Michigan dies Wort berührt. Vielleicht sogar glücklich gemacht. Hut waren sie einfach nur Wort. Zu spät gesprochen Wort. Pass auf dich auf, Anna. Ich nicht. Du auch. Dan dreht ich Michigan diesmal endgültig. Und ging hinaus in die cool Berliner Nacht. Draußen blieb ich kurz stehen. Die Straßenlaternen spiegelten sich auf dem Asphalt. Menschen liefen vorbei. Taxis fuhren durch die Straßen. Irgendwo in der Fern hort man Musik. Berlin lädt. Und ich auch. Zum ersten Mal seit 5 Jahren fühlt sich mein Vergangenheit nicht mehr wie ein Lasten. Denn ich hab verstanden, das Warreich nicht darin besteht, jemanden leiden zu sehen. Warreich besteht darin, glücklich zu sein. Und die Person, die dacht, sie hat dein Leben zerstört. Daniel hat Michigan verlassen, weil glaubt, etwas Besseres gefunden zu haben. 5 Jahre später stand vor mir und konnte seinen Feller. Doch das Leben funktioniert nicht wie ein Merken. Man kann nicht einfach zurückkehren und dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Manche Touren schließen sich für immer. Und manche Menschen werden zu Lektionen. Nicht zu Lebenspartnern. Als ich in dieser Nacht ins Taxi stieg, blickte ich noch einmal zum Hoteleingang. Daniel stand immer noch dort. Alien. Nachdenklich. Und plötzlich ward mir etwas klar. Früher hatte ich alles dafür gegeben, dass Michigan eins Tages berührt. Doch jetzt, wo dieser Moment tatsächlich gekommen war, bedeutet mir nix mehr. Denn mein Glück hing nicht mehr von seiner Meinung ab. Nicht von seiner Liebe. Nicht von seiner Ruhe. Mein Glück gehört mir. Und genau das war der größte Sieg von allen.